Hello students, welcome to my channel. So 11th standard maths annual exam உடைய original question paper பார்த்தலாமா students? வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ இது போல் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பார்க்க நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சொல்லுங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் 1 பார்க்கலாம். choose the correct answer. First when the range of the function f of x is equal to, ஸோ வந்து values பார்த்துக்கோங்க. Second one, the number of the roots x plus 3 into the power of 4 and x plus 5 into the power of 4 is equal to 16 is dash. Third one, if pi greater than less than 20 less than 3 by 2, then root 2 plus 2 cos 4 theta equals to dash. Fourth one, in a triangle ABC, sin square A plus sin square B plus sin square C is equal to 2, then the triangle is dash. Fifth one, the number of the 5-digit telephone numbers having at least one of the digit repeated is dash. Sixth one, if A, 8, B are in AP, A, 4, B are the GP. And if A, X, B are the HP, then X is. So, வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்று விடாமல் பார்த்து மார்க் பண்ணி படிங்க. என்னதான் ரீட் பண்ணாலையும் புரியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். செவன்த் ஒன், the value of 1 minus 1 by 2 into 2 by 3 plus 1 by 3 into 2 by 3 into the whole square. Minus 1 by 4, 2 by 3 the whole cube plus, so next value is dash in கேட்குறாங்க. Eighth one, the area of the triangle formed by the lines x square minus 4y square is equal to 0 and x is equal to a is dash. Ninth one, if A or matrix, B or matrix, then B is given by dash. Tenth one of the diagonals of the parallelogram A, B, C, D with A vector மற்றும் A vector and B vector as adjacent side is A vector plus B vector, the other diagonal BD vector is dash. So 11th one பார்த்துக்கோங்க, 12th one பார்த்துக்கோங்க students. 13, the differential coefficient of log 10x with respect to log x 10 is dash. 14th one, the number of points in R in which of the function f of x is equal to x minus 1, x minus 3 plus sin x is not the differentiable is dash. So 15th one பாருங்க. 16th one, a number is selected from the set 1, 2, 3 to 20. The probability that is the selected number is divisible by 3 or 4 is dash. 17th one, if alpha and beta are roots of the equation 2x square minus 3x minus 4 is equal to 0, the value of alpha square plus beta square. 18th one, if 100 CR is equal to, so இதோட value R ஓட value கேட்குறாங்க. 19th one, if A and B are the square matrices of order 3 and A is equal to 5, B is equal to 3 and 3AB கேட்குறாங்க. So 20, the function f of x is equal to tan x is discontinuous on a set. Discontinuous on a set. So part 2 பாருங்க students, answer any 7 question number 30 is compulsory, 2 marks 7 attend பண்ணோம். Total of 14 mark. 21, let A and B two sets such that n of A is equal to 3, n of B is equal to 2 if x minus x, 1, y, 2, z, 1 or the A into B. Find A and B where x, y, z are distinct elements. So prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க. 23 பாருங்க, find the value of cosecant minus 1410 degree. 24, write any two equation of the straight lines. 25, if A matrix, then compute A the power of 4 கேட்டிருக்காங்களா. ஸோ 26 பார்த்துக்கோங்க, ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிக்காங்க perpendicular. Next 27, find dy by dx if x square plus y square is equal to 1. 28, integrate 1 divided by 6 minus 4x. 29, the odd that the event A occurs is 5 to 7, find P of A. 30, if A and B are any two positive numbers, find the harmonic mean. Part 3, answer any 7 question number 40 is compulsory. So 3 mark எத்தனை 7 attend பண்ணணும், total 25 mark. 31, find the range of the function f of x is equal to 1 divided by 1 minus 3 cos x. 32, prove that sin 4x plus sin 2x divided by cos 4x plus cos 2x is equal to tan 3x. 33, find the ranks of the word table. 34, if the roots of the equation q minus r the whole square plus r minus p of x plus p minus q is equal to 0 are equal, then show that p, q and r or the AP. So R in the AP. So students, so mark பண்ணிக்கோங்க. ஒன்றா வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு 35, the slope of the one of the straight lines ax square plus 2 hxy plus by square is equal to 0
is twice that of the each other. Show that 8h square is equal to 9ab. 36 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாலுவேட்னு கொடுத்துருக்காங்க. 37 find dy by dx if x is equal to a cos cube t, y is equal to ஸோ வந்து a கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இது கொஷின் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 38 evaluate. 39 if a and b are two independent events such that p of a is equal to 0.4 and p of a union b is equal to 0.9, find p of b. 40 so if unit vector a vector makes angles pi by 3 with I vector, pi by 6 with j vector, then prove that a vector is perpendicular to k vector. Part 4. Answer all the questions. So 5 mark, 7 attend பண்ண total 35 mark. Choice விடாம படிச்சுக்கோங்க. 41 a பாருங்க, if or rational or வந்து பார்த்தீங்கன்னா define f of x is equal to 3x minus 5. Prove that f is the bijection and find its inverse, or b la resolve into partial fraction 2x divided by x square plus 1 x minus 1. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின். 42 ல a பாருங்க, if theta is an acute angle, then find sin pi by 4 minus 0 by 2 when theta by 2 when sin theta is equal to 1 by 25, or prove that அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு x minus y, y minus z, z minus x கொடுத்துருக்காங்க. 43 prove that. ஸோ இந்த ஒரு ப்ரூவ் பார்த்துக்கோங்க. ஆர் பியில் ரீரைட் root 3x plus y plus 4 is equal to 0 into normal form. 44ல question A. A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw? Or B. Prove that the points whose position. ஸோ வந்து இதை வந்து அட்டென்ட் பண்ணோம். அப்படின்னா வந்து B. Prove that the points whose position vectors வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க from a right angle triangle. 45ல எவாலுவேட்னு ஒரு கொஷின், அதுலேயே உங்களுக்கு 2 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் பியில் வந்து ஸோ அந்த கொஷினும் பார்த்துக்கோங்க. 45 ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 46ல ஏ எவாலுவேட். பியில் வந்து a factory has 2 machines 1 and 2. Machine 1 produce 60% of items and machine 2 produces 40% of items of the total outputs. Further 2% of the items produced by machine 1 are defection, whereas 4% produced by machine 2 are defective. If an item is drawn at random, what is the probability that is a defective? ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 47ல வந்து ஏ பாருங்க, if f of x is equal to 1 plus x by 1 plus x square, find 3f of 2 plus 2f of 3. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பி பாருங்க, find the general solution of sin 4x plus cos 2x is equal to 0. அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சூப்பராக வந்து அட்டன் பண்ணிடலாமா? ஸோ பயப்படாமல் எழுதுங்க. ஸோ இது போல் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் வந்து போடுறேன். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்களையும் பார்த்துட்டு நல்லா படிக்க சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.